Servus Leute, heute unterwegs mit Jan. Du fliegst ja digital. Flieg digital, absolut Hammerbild. Und ich fliege meine alte Gurke. Und wo fliegen wir? Hier im Abbaugebiet. Wie findest du die Location? Geil. Gute Hindernisse. Weit zum Laufen, wenn man crasht. Ja. Also fliegen wir mal. Jan hier fett am Fliegen noch. Meiner schaut schon richtig abgewrackt aus mit den ganzen Crashes. Aber fliegt noch. Vorher musste ich Motor noch zerlegen und Sand rauspulen. Nee, stimmt nicht. Magnet war kaputt, ne? Vom Einschlag. Magnetbrocken raus. Keine Magnetbrocken vom Motor, aber fliegt noch. Versuchen hier durch den, was das ist, Trichter durchzufliegen. Jan schafft es ohne Probleme und ich eck dauernd an. Trichter. Wow, nice.
try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. So, Fazit. Ein Motor ist jetzt im Arsch. Was ist noch kaputt? Die Props im Filter. Eine Linse von der Kamera ist kaputt. Eine Linse vom DJI-System. Hat einen Sprung. Ansonsten ja, alles wechselbar, oder? Läuft alles noch. Alles. Nächstes Wochenende geht's weiter. Alles reparieren und nächstes Wochenende geht's weiter. Ja. Also lasst einen Daumen oben da. Jan, seinen Channel verlinke ich noch, musste man noch schicken. Und wir sehen uns nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.